Mama alikuwa anapenda sana kuninunulia chipsi, mayai. Nilikuwa nakula na shiba. Baba nakumbuka muda wa sikukuu alikuwa ananinunulia zawadi nyingi, nguo mpya, na pia alikuwa ananipeleka baharini kucheza naye. Alinipenda sana. Nakumbuka nilikuwa siwezi kuliachia jeneza. Nilijua nikimwacha mama yangu afukiwe ndani ya shimo lile, sitoweza kumuona tena. World AIDS Day, we thought of doing a documentary and wanted to do a documentary about AIDS and how it affects children. As we're moving around trying to see the angle that we can approach it, we met this kid named Eric. Eric is an orphan and is HIV positive, and both parents died of HIV AIDS. But the thing about Eric is that he was not born HIV positive, rather he got AIDS through breastfeeding, 8 months old. Kuishi bila wazazi ni kama nguzo kubwa katika maisha yako kudondoshwa. Ni kama kuamka usiku wa manane na kukuta upo peke yako duniani. Ni kama kifaranga aliyekosa mama. Maisha yangu yote sina kumbukumbu sana na wazazi wangu, lakini jinsi walivyoishi ndiyo imenipelekea mimi kuwa hapa. Pamoja na zawadi ya maisha walionipa, lakini pia gonjwa hili nimelipata kutoka kwa wazazi wangu, lakini nashukuru naishi. Hebu unaweza kunielezea tu kwa kifupi hapa familia yao ilikuwaje? Maisha yao yalikuwa mazuri kwa ujumla. Sema yule kijana wa kiume alikuwa anapenda sana starehe. Eric was born like 11 years ago. He's quitting this life, he don't want to live no more. School dropped out, he can go near. He's living with AIDS, so other shouldn't. We feel like this is something that is unique, or rather it has not been addressed. Kids getting HIV AIDS through breastfeeding, and maybe there haven't been enough education about it, so we did a documentary about Eric. The thing about this documentary is we're not talking about HIV AIDS as AIDS, but rather we're talking about a child, a young boy living with HIV AIDS on the daily basis, and how that affects his whole life, you know, from the struggle, from the daily struggle, from the medication, and how he relates to his family, his close friends, at school, you know, how kids view him. Besides the documentary, we did a song and sort of the soundtrack, so that all that pain and all the frustration, all the hope, the smiles, the laughter, the tears that was going on in his life, we were able to sort of lyrically translate that. You know, we had to change that into a song and a documentary, 2 masterpieces, and we felt like we were in a position to do that because we have been with Eric, we have lived with him for a while, so we pretty much knew what we wanted and how to communicate to the public. Wazazi wetu walikuwa vijana na watoto kama sisi miaka ya nyuma, kabla hatujazaliwa, na ujana unaambatana na mambo mengi ya starehe na mengine mengi ambayo kama usipokuwa makini lazima upate magonjwa sana, kama hili la ukimwi. Mwisho wa siku anakuja mtoto ambaye hana hatia kuja kuhangaika duniani. That's a child in a corner with nowhere to go. He can't play it in the streets like he used before. See, Eric is trapped in this world full of darkness. All this hate robbed him of Alafu Eric alipozaliwa alikuwa na afya nzuri. Hata picha zake nikikuonyesha za utoto alikuwa mnene sana. Kwa hiyo hili tatizo alilipata wakati ananyonya. Sitaki kulalamika sana, kwani wazazi wangu wameisha tangulia mbele ya haki, na mimi nimebaki. Haya ndiyo maisha yangu, haya ndiyo maisha.
Wakati ule alikuwa na vidonda vingi sana kwenye miguu. Sasa ilibidi mimi mwenyewe nianze kujilinda kwa sababu nini? Nitakapokuwa namuosha kama na mimi nitakuwa na michubuko kwenye vidole. Kwa hivyo mimi maambukizi nitafanya nini? Nitakuja nitayapata. Kwa hiyo basi nikawa nahakikisha sina vidonda sina nini, ndio namuosha tu na mkono wangu kama kawaida, sina gloves wala nini. Huwa nikiamka asubuhi sana kwenda shule, ndoto yangu kubwa ni kuwa mwandishi wa habari. Niwe natangaza kwenye TV. Ninapenda sana kazi hiyo. Kabla hata ya kufika shule, kichwani huwa nasikia makelele na matusi kutoka kwa wanafunzi wenzangu ambao huwa wananikimbia kila siku. Ninapokuwa shuleni, wanafunzi wenzangu hunicheka. Wanasema nina matege kwa sababu sitembei vizuri. Kwa sababu ya ugonjwa wangu, miguu yangu haina nguvu. Huwa najisikia vibaya sana, lakini sina jinsi, inabidi nivumilie tu. The discrimination that Eric as an HIV positive boy goes through, any kind of discrimination is very painful, is hurtful, It's never something pleasant. But when you see a young boy, Eric is just 11 years old and he goes through this and has been going through this for a while, because he got HIV/AIDS when he was 8 months old. For all these 11 years that he has lived, he has been discriminated against. Even at school it's even worse, because other kids won't even talk to him, won't even be close to him just because he's HIV positive. So all the discrimination that Eric was going through, we felt like we should really address that problem, because maybe some other kids don't even know that they're discriminating, or whatever they're doing is wrong, but they're just doing it because that's how the society has raised them. That's how they've been raised. So with all this discrimination, what really Eric needs is love, because just a spark of love from friends, from family, could change his whole attitude. Once you show love to this young boy, he feels like a smile brightens up on his face. You feel like that's really what really he needs. Nyumbani, marafiki zangu unifariji sana na najisikia raha hata kucheza nao. Najua maisha yangu yanategemea dawa za kupunguza makali ya ugonjwa. Lakini nakunywa dawa hizi kwani bibi aliniambia nisipokunywa dawa hizi nitakufa. Kila siku inabidi ninywe dawa zangu. Nikiwa nakunywa dawa hizi, nahitaji kula chakula kizuri na vile vile kunywa maziwa. Lakini bibi yangu hana hela ya kuninunulia chakula kizuri na maziwa. Kwa mfano asubuhi akiondoka inabidi aondoke amekunywa dawa. Inategemea siku nyingine mimi ninakuwa na pesa ya kumpa angalau akanunue juice kule au chochote kile akala. Siku nyingine nakuwa sina hata senti 5. Kwa hiyo amekunywa ile dawa asubuhi mpaka saa 8 anaporudi ndio aje anywe chai, asubiri tena ale ugali. Unakuta sasa afya inazidi kuwa nini? Kuwa ndogo kulingana na hali yake. Siku za karibuni nilipewa msaada baada ya kipindi changu kuonekana kwenye TV. Nilitumiwa hela ya maziwa na chakula. Mtayarishaji wa kipindi aliniletea hela hizo. Nilifurahi sana kuweza kununua maziwa na chakula kizuri. Our program on TBC1 it aired on World AIDS Day, and then since then we really felt the power of the media, because then contributions came in. We had people contributing, we had people talking about it, like how they can help. Then we got little money, and then Eric is from a very poor family. Obviously, like his parents are dead, so he's living with a grandmother, so nobody else to cater for him. Him being HIV positive, what he needs most is a balanced diet, nice food, and milk. So the little money that we got from the people that were attached by the program, we had to pay for his milk bill, and then we had to get some nice food, and
as you heard from the documentary, Eric really loves chips and eggs, so that's the thing that we went to. We went to buy him some nice food, sort of spoil him for a moment, but he can forget all that he has been going through in his life. Shule naenda na nina rafiki yangu ambaye hanicheki. Wengine waliokuwa wananicheka sijali, kwani najua nipo hapo kusoma na kufaulu vizuri ili niwe mtangazaji wa TV nikiwa mkubwa. Nikitoka shule huwa nacheza na marafiki zangu. Huwa nafurahi sana. Najisikia kama vile nipo na ndugu zangu. Bado naendaga baharini kutembea na kutuliza akili yangu. Kila ninapowakumbuka wazazi wangu, lakini najua wanapumzika mahali pazuri mbinguni. Watoto kama mimi wapo wengi tu Tanzania, na kaka Anganile inabidi aelezee matatizo yao ili waweze kusaidiwa na maisha yao yawe bora. Here is where you will know like media is powerful, TV is powerful if you only use it right. If you can only put the programs that really can impact people's lives, you know, you can bring big changes. I feel like we can do more. We can do about child labor, we can do about child marriage. We've done a couple, but then this way we can really do documentaries. We can do songs, you know, school drama, we can do movies, anything that we can communicate with the people, but then we should really get the children involved because they are part of it. So it's not like we as producers just come up, you know, we feel like we can do this and the kids can just stand by and watch the end product, but rather if we get the kids involved in the, even in the scripting, even in the production, you know, the kids will feel like they own it. They feel like this is part of their accomplishment rather than just letting them being aside. And the funny thing is kids know a lot, but it's only that they should be given a chance to work, you know, to show out their talent. In the process of doing so, we learn a lot, and then the kids contribute, they bring a lot on the table, and then we feel like it becomes a perfect masterpiece if the kids get involved, because it's only right they do so because it's their production.